Welcome, everyone. My name is Zarguna Wakil. I am the Executive Director of Umbrella Multicultural Health Cooperative. We will be presenting today on how to navigate healthcare system in BC. And I have Natalia here who will be helping us to interpret into Ukrainian for those who do not understand English. But one thing that I need to mention is that there might be terms that are not exactly interpreted into Ukrainian. And so she will be using terms that are very close or explaining what does that mean. So for better understanding. Natalia, please go ahead. Interpret. Вітаємо всіх до сесії про систему охорони здоров'я в Канаді, як користуватися медичною системою у Канаді. Сьогодні буде переклад цієї сесії, не дослівно, але щоб передати зміст слів. І з нами сьогодні є представники з організації «Мозаїк», які проводять цю сесію. Thank you, Natalia. So we have a collaboration between Burnaby Primary Care Network, Mosaic, and Umbrella. Go ahead. Ми маємо партнерство між групою «Мозаїк» і Umbrella, які співпрацюють і організували цю сесію. And this project is supported by the province of British Columbia. І цей проект підтримується провінцією Британської Колумбії. We have two presenters today, Wajma Wakil and Irene Santos. Wajma is an international medical graduate, and she is a candidate of Masters of Science in Simon Fraser University. Natalia? Сьогодні ми маємо двох людей, які будуть проводити цю сесію. Вазма і Ірен. І Вазма вона є випускницею Simon Fraser університету, і вона закінчила диплом науковий диплом. Thank you. And Wajma works with Umbrella for a number of years. Вазма працює з організацією кілька років. She worked as a cross-cultural health broker and currently is leading the social determinants of health program at Umbrella. Вона працює в міжнародній системі і працює на організації, яка називається Umbrella. Irene Santos is also an internationally trained medical doctor and has a master's degree in mother-infant nutrition and a PhD in public health science from University of Guadalajara with 25 years of experience caring for disadvantaged populations, teaching and researching. Ірен також має медичну освіту. Вона понад 25 років працювала у цій сфері і допомагає з цією сесією. Irene is currently leading the health promotion program at Umbrella. Ірен на сьогодні вона є лідером програми, етнічної програми в організації «Мозаїк». Before we start our presentation, I want to respectfully acknowledge that we live and work on the unceded Coast Salish territory, the land of Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh people,
and Umbrella is located on the Central Coast Salish territories, the land of Kikite First Nations. Ми також хочемо віддати пошану першим людям, які були у Канаді, і на якій землі, на землі, в яких ми знаходимося. Це є Central Coast Salish території, і ми є вдячні їм за працю, життя і на цій землі. So Umbrella Multicultural Health Co-op is a nonprofit community health center. Umbrella – це є міжнародна організація з охорони здоров'я. So we are a cooperative community health center. We are member-driven, meaning that we work, the organization is governed by the community. Ми є соціальна організація, яка кооперує з іншими організаціями, і ми співпрацюємо з урядом. And we provide culturally safe and linguistically accessible healthcare services for cultural communities. І ми надаємо міжнародну допомогу, яка є безпечною і підтримує різні нації. So Umbrella's vision is to provide equitable access to healthcare services for people who have cultural and language barrier. Ця організація призначена для того, щоб допомогти людям, які мають мовний бар'єр. And our vision is to be a health cooperative of empowered, diverse families and individuals who have health security. Ми є організацією, яка підтримує систему охорони здоров'я, і ми є ми підтримуємо різноманітність, індивідуальність і здорову охорону здоров'я. Umbrella is working since 2010 in New Westminster. Ця організація працює з 2011 року у Нью-Вестмінстері. So with that, I'll pass it to our speakers today, Wajma Wakil and Irene Santos. Wajma, please go ahead. Thank you, Zarguna. So today we are going to talk about how to navigate healthcare system in Canada and BC, and Irene will go to more details on that. We will talk about how to access healthcare. That means it can be anyone, like family doctor, specialist, hospitals, community health centers. And also we will talk about the second part of the presentation will be mostly focused on health coverage in BC. That will be the medical services plan. And I think I'm talking a lot. I'll pass it to you, Natalia. Значить, сьогодні ми будемо на цій сесії говорити про те, як користуватися медичною системою у Канаді, зокрема в Британській Колумбії. І ми будемо говорити про те, як податися
як дістатися до базових медичних сервісів і як дістати покриття в Британській Колумбії. І будемо говорити про те, які є доступні медичні є страхові допомоги тут у Канаді. Hey, so if you can change the slide, Arguna and Irene, please go ahead with your part. Thank you. Thank you for the invite. I'm glad to be here to talk about the Canadian health system that is different from our countries of origin. We came here and it's good for us to have a view, a general view and an understanding of this healthcare system. So the healthcare system in Canada is driven mostly by the Canadian Constitution. Please, Natalie. Сьогодні ми, зокрема, будемо говорити за систему охорони здоров'я у Канаді, медичну систему. І вона відрізняється від системи, яка була вдома. Різні країни мають різну медичну систему. В Канаді медична система, вона базується на Конституції, на канадській Конституції. Thank you. The Canadian Constitution gives specific roles and responsibility to the different levels of the government to provide the health services. So there are roles for the federal, for the provincial, and the territorial governments. Канадська Конституція, вона розказує нам, які ролі, обов'язки і розподіляє ці обов'язки між урядовим, провінційним і територіальним урядом. Thank you. The Canadian health system is publicly funded through taxes. Natalia, taxes from persons, taxes from companies, taxes from sales, taxes from our salaries. So we all put money to the big health system. Канадська медична система, вона спонсорується за допомогою, вона підтримується за допомогою, фінансується за допомогою податків, які сплачуються під час, коли проходять в кінці року, податки, кооперативні податки, податки з продажі, податки з зарплат. І ми також платимо, кожен з нас платить податки і отримує в кінці медичну допомогу. Thank you. Can we change the slide, please? So the big player is the federal government, and the federal government is responsible for set high good standards, very good standard, best practices around health. Головним гравцем в медичній системі є уряд, і він є відповідальний за закони, які підтримуються, правила, які підтримуються в канадській медичній системі, за стандарти, які є в канадській медичній системі. І дає фінансування на медичну систему і підтримує давати цю медичну систему до кожного з нас і різних груп.
It's also responsible for providing the funds for each province and territory to provide alternatively the health services. І, зокрема, уряд надає фінансову допомогу в кожній провінції чи території у Канаді і підтримує цю медичну систему. Mhm. Also responsible for supporting the delivery of health services to specific groups like us, newcomers, and other health-related functions. Також підтримує, щоб ми мали доступ до медичної системи, і, зокрема, через окремі групи, мається на увазі, наприклад, як новоприбулі до Канади. Thank you, Natalia. Can we have the next one, please? So we have this Canada Health Act from 1984. The health system is dynamic and has been had several modifications through time, but the principles are the same. It was conceived with these very important principles. Канадська медична система наслідує принципи, які були засновані в 1984 році, і ця система підтримується певних правил, законів. Вона може бути частково змінена, модифікована, але принципи залишаються такі ж самі. These principles are 5, and the administration is public, and then accessibility, meaning that all necessary services must be provided without financial or any other barriers, meaning the services are the same for all of us. Accessibility. Ця система наслідує 5 принципів. Перших 2 з них це є, вона надається для суспільства, для нас, для кожного з нас. Тобто public, вживається слово для всіх з нас. І вона є доступною. Цей другий принцип – доступність. І вона є доступною для кожного, незважаючи на їхній фінансовий статус. Another principle is universality. All of us are covered. All of us have the right to see a doctor, to see a nurse practitioner, to go to a hospital, to go to a walk-in clinic, etc. We all have the right. It's universal. Третій принцип – це, кажуть, universal, тобто вона доступна для всіх. І це означає, що ми можемо піти до сімейного лікаря, ми можемо піти до спеціаліста, ми маємо доступ до базової медичної системи. Thank you. Another principle is comprehensiveness, meaning that the services are complete, all necessary services from birth to seniors, everybody, all the time, all the necessary services for the whole population. Четвертий принцип, вони вживають таке слово, як comprehensiveness, і це означає, що вона доступна для всіх, і
починаючи від дитини, яка тільки народилася, закінчуючи престарілою людиною. І вона підтримує доступ до медичної системи у всіх services, які ми можемо, які нам потрібні, щоб дбати про наше здоров'я. And the last and fifth principle is portability, meaning that if we move to another province, we should have our coverage complete. And even when we are abroad, out of the country. This is not totally complete in the practice, but the idea is to have it. Portability, you have your coverage, no matter if you travel to another province. Інший п'ятий принцип – це є те, що ця медична система є однаковою через всю Канаду. У всіх, якщо ви переїжджаєте в іншу провінцію, вона притримується таких самих принципів, що не буде проблем, якщо ви переїжджаєте. Thank you. Can we see the next one? So it's a good, very good system, very well thought in the beginning, trying to operate with justice to every single person living in Canada. Because of that, we are reviewing the pros and the cons of a system like that. Канадська система є дуже добра система для всіх, universal, і вона має свої за і проти. І Thank you. So the pros are that for a given country, having a universal health system is the expense is low, is better managed because it's universal. The cost is less than if it's not. The second idea, Natalia, is that hospitals and doctors provide the same standard of service at a low cost. Значить, великими є перевагами цієї системи те, що вона є направлена для всіх, незалежно від фінансового статусу. І через те, що вона є universal, вона є для всіх, включає кожного, тому вона тому вона є доступною і незалежно від де ти живеш у Канаді, вона буде притримуватися таких же самих принципів і і не потрібно платити за це великі гроші. Also the administrative costs are low because they don't deal with many private insurances. So the admin costs are less. That's for the advantages of a universal healthcare. Перевагою також є те, що ця система, через те, що вона не має багато, їй не потрібно багато діставати страхівок, тому вона адміністративна вартість є досить низькою, і тому можна надавати допомогу вона є доступною для всіх. But these systems also have disadvantages. Somebody would say, well, you are paying for health services, but you are not using them. You are healthy, you don't go to the hospital, you don't have lab tests,
but you are paying for it. That groups will say that everybody's paying and not everybody's using those systems. До недоліків цієї системи можна віднести те, що деякі люди можуть сказати, що ми платимо за цю медичну систему, але ми її не вживаємо, ми не ходимо до лікарів, бо ми є здорові, і ми платимо за інших, які хворіють, і вони вживають наші гроші. So we all pay all the time, and we use them sometimes, but we pay all the time. That's the idea. The other disadvantage is that some people, because we know that we don't pay, if we need to go to the hospital, we don't pay. So maybe people are not very well taken care of their health because they know they don't need to pay for the doctor. That would be a disadvantage. Можна в загальному сказати, що ти завжди платиш за цю систему, але не завжди її вживаєш. І ще також недоліком є те, що люди не завжди дбають про своє здоров'я, знаючи, що вони можуть піти до лікарні і користуватися послугами, медичними послугами безкоштовно. And maybe the most practical disadvantage is that universal health systems usually have long wait times for appointments, for elective surgical procedures, etc. Також недоліком в цій системі є те, що є дуже великі черги, тому що вона є для всіх доступною, і дуже багато є людей, які потребують допомоги, і тому є великі черги. So here we may think the differences between the Canadian health system and our country health system. Are they similar in some things? Are they different? So through the talk, we may be thinking and then have some comments or questions around that. Сьогодні ми можемо порівняти, чи медична система в Канаді відрізняється від нашої української медичної системи, і ми можемо мати деякі питання чи зауваження, і про які ми можемо в кінці поговорити. Thank you. So, we just said we have universal coverage for all the medical necessary services, and they are provided based on need, not in our ability to pay. So that's very important and very good of this system. We have the right of health services independently of our ability to pay for them. Медична система в Британській Колумбії, вона користується вживає universal coverage, тобто загальне покриття за доступом до медичних послуг, і вона базується на наших потребах, ніж на можливості платити. So all of us, we have available different services, primary care with family doctors and
nurse practitioners. Кожен з нас має доступ до доброї медичної системи, доступ до сімейних лікарів, доступ користуватися послугами медсестрів. If we need and when we need, we have available hospitals, emergency rooms, centers for urgent primary care. Ми також маємо доступ до невідкладної медичної допомоги в лікарні, коли нам це потрібно. We also can go to walk-in clinics that are around the city, and we also may have virtual clinics. So there are different services, and we have the right to use them. All of us. Значить, є різні сервіси, є різні способи, як вжити медичну систему. Ми можемо піти до медичних офісів, побачитися з лікарем, або ми, можливо, можемо зробити віртуальну зустріч з лікарем онлайн. We all have the MSP, Medical Service Plan, or IFHP, to giving us this coverage to be well attended. Ми всі маємо MSP, це медична страхівка, яка надає нам доступ до медичної системи. And now we are going to talk about the different services, walk-in clinics, family doctors, hospital, etc., ambulances, phone lines, etc. It's very nice. І зараз ми будемо говорити за різні, які є види різних сервісів, які є в Канаді. Ми будемо говорити за сімейних лікарів, медсестрів, спеціалістів, різних додаткових сервісів з медичної допомоги. So first of all, we talk about the primary healthcare services. And these are provided by a family doctor, nurses, and other health professionals. Ми будемо говорити за базову медичну систему, зокрема за сімейних лікарів, медсестр, і як пацієнти можуть зареєструватися і користуватися медичною системою. So what the health professional of primary care does? They provide direct solution through appointments and coordinate other services to ensure the continuity of care for each patient. Значить, яка роль медичного лікаря, сімейного лікаря? Перш за все, те, що він допомагає нам знайти відповіді на наші турботи, питання на рахунок нашого здоров'я і допомагає надалі знайти рішення, як нам допомогти, коригуючи доступ до різних подальших сервісів, які потрібні, щоб вирішити наше питання. These primary care family doctors and nurse practitioners, they have allied health professionals like the dental, hygienist, lab and medical technicians, optometrists,
pharmacist, physiotherapist, occupational therapist, psychologist, speech language pathologist, and audiologist. So the primary care is primarily driven by the family doctor, but has a lot of allied health professionals to provide a complete, comprehensive service to the patient. Медична система складається з різних працівників. До них належать дентисти, працівники, які працюють у різних лабораторіях, також які працюють в аптеці, які надають нам допомогу якщо ми маємо якісь проблеми фізіо, тобто маємо якісь проблеми фізично з нашим тілом, також психологи, люди, які спеціалізуються по якихось проблемах з мовою. Це все належить до базової медичної системи. And we also have secondary services, specialist care, and the long-term care, either in facilities or in the community. Those are secondary services. Додатковими сервісами є спеціальна допомога і також long-term care, допомога, яка надається довший час в різних приміщеннях і в нашому суспільстві. So the first step that we need is our primary care professional, our family doctor. And we have some recommendations to get a family doctor. Перший крок – це знайти сімейного лікаря, який буде дбати за наше здоров'я, вести наше... It's not... Oh, sorry, Natalia, go ahead. Ми будемо говорити про те, що як дістати сімейного лікаря. Maybe it's challenging to have a family doctor because there's kind of shortage right now, but there are some steps that we can take to find our family doctor. First of all, is visiting the Pathways Medical Care Directory, so we can get help to connect with family doctors in our community, in our city, in our neighborhood, in our community. Можливо, це буде здаватися тяжко дістати сімейного лікаря зразу, тому що їх не є достатньо тут. Але для цього ми можемо розказати про кроки, які ми можемо зробити, щоб дістати сімейного лікаря. В першу чергу треба відвідати Pathway, медичну допомогу директорі, інформацію, яку ми можемо дістати на Pathway медичну допомогу сторінці. We can also call
811 health link. If we don't hear very well, we can call 711 in our language. And a person, a health system navigator, can provide us with information on family doctors that are receiving new patients right now in our community, and guide us in another ways to get to look for a family doctor. Також ми можемо зателефонувати 811 і, зокрема, запитатися, де ми можемо знайти сімейного лікаря, які є лікарі на даний час відкриті приймати нових пацієнтів. Якщо ми маємо проблеми з слухом, то ми можемо зателефонувати 711, і вони допоможуть нам дістати цю інформацію. And also our local division of family practice, they may have knowledge of family physicians who are actually accepting new patients, and the website is there. Також ми можемо дістати інформацію про, де можна дістати сімейного лікаря в місцевому відділі сімейної практики. І вони нам, це можна зайти за цим веб-сайтом, Divisions BC. These steps we can start today, calling 811, looking at our local division of family practice, looking at the directory. We can start tomorrow. But also we can think in another less formal ways. It's just creative ways. Any person we talk to, do you have a family doctor? Yes, I have. I will say, please talk to your doctor about me. We are new here and we need a family doctor. Would you please talk to them and tell us about us? Maybe they are accepting a new patient. So trying, Natalia, for them to be more confident in just asking, do you have a family doctor? Please talk. Please introduce me to them. Please talk to them about me. That many of us have found a family doctor in those ways, through friends, through neighbors, reaching out, asking. Thanks. Значить, кроки, щоб знайти сімейного лікаря, ми можемо вже почати з цього моменту, скажімо, завтра. Ми можемо в першу чергу зайти на цей веб-сайт-сторінку, яка називається Pathway Medical Care Directory, Pathway медична допомога директорія. Також ми можемо задзвонити 911 або подивитися на місцевому відділі на веб-сайт, який називається Divisions BC. Або ж ми можемо бути не такими формальними, але розумними, сміливими, і шукати сімейних лікарів через знайомих людей, питатися в них за їхніх сімейних лікарів, чи вони можуть нам допомогти знайти сімейного лікаря, запитаючись в нього, чи він приймає нових пацієнтів. Це найбільш добрий спосіб знайти сімейного лікаря, і кожен з нас, навіть ті, що презентують в такий спосіб, знайшли собі сімейних лікарів, питаючись. Anytime we go to a walk-in clinic or we talk to a service provider,
anytime we just can ask, can I be your patient? Do you know a doctor accepting new patients? Always asking, and we may find. Коли ми йдемо до walk-in clinic, тобто медичного засобу, медичного офісу, який приймає пацієнтів by walk-in, коли ми просто зайдемо і можемо зареєструватися, тобто не потрібно наперед робити ніяких апойтментів, і ми можемо, власне, в цих walk-in clinic запитатися у цих лікарів, чи ти приймаєш нових пацієнтів, чи ти мені можеш допомогти, чи ти знаєш когось, хто набирає зараз нових пацієнтів. Mm-hmm. While we are looking for a family doctor, what can we do if we need an appointment? We can call 811. 811 is a phone line with many languages, hundreds of languages. We just say Ukrainian, please, and we can talk to a nurse, to a dietitian, to a pharmacist, to an exercise specialist, etc. So call in our language 811, because we don't have a family doctor yet. We are just looking for them. Що ж робити, коли ми не маємо сімейного лікаря і нам потрібна медична допомога? В першу чергу ми можемо задзвонити 811, і на нашій мові ми можемо поговорити і з людиною, яка допоможе нам знайти відповідь на нашу проблему. Ми можемо поговорити із спеціалістом чи з медсестрою. Ми можемо поговорити з дієтологом чи людиною, яка фізіотерапевт, яка вправи може скоординувати нашу поставу через вправи. Тобто 811 – це така загальна система, де можна взяти допомогу в різних напрямках. We can also go to a walk-in clinic. There are many around, and family doctors are working in those places. So we can go there, and at the same time that we have our appointment, we can ask if that doctor can be our family doctor. Інший спосіб дістати медичну допомогу – це піти у walk-in clinic, тобто медичний офіс, який приймає пацієнтів, коли ми тільки прийдемо, або ж зареєструємося онлайн, маючи, діставши апойтмент, і можемо побачити лікаря там. And if our signs or symptoms are more severe, we can go to emergency room at a hospital, of course. Якщо ми маємо дуже серйозні проблеми, які потребують нагальної медичної допомоги, ми можемо піти у emergency, тобто невідкладна медична допомога, яка є в госпіталі. So, if we have a health concern or question, the first line would be call 811. Call 811. They have the hours are there, Natalia. Health services navigators all the time, 24 hours, 7 days a week. As well, registered nurses. For dietitians, exercise professionals, and pharmacists, is different, 9 a.m. to 5 p.m.
Monday to Friday for, well, you can see and tell that information. But they can call anytime, any day, during the day or night, to have information, to have to talk about their illness or their symptoms. They always can call, and it's going to be attended in Ukrainian. Коли ми маємо будь-які проблеми з нашим здоров'ям, ми про щось починаємо турбуватися і хочемо дістати медичну допомогу, в першу чергу ми можемо задзвонити 811, і ця служба працює 24 години, і ми можемо поговорити з різними спеціалістами. Вони напряму можуть нас скоординувати з медсестрою, з дієтологом, спеціалістом, який вправи робить, чи з фармацевтом. Thank you. That's the concerns, the light headache, cold, diarrhea, questions about vaccination. Though all of that, the usual care, we go to a walk-in clinic, we try to find our family doctor, etc. But Natalia, now we are talking about emergencies. That's another thing. Значить, коли ми маємо невеликі проблеми зі здоров'ям, таке як розлад шлунку, таке як грип, запалення верхніх дихальних шляхів, кашель, ми йдемо до сімейних лікарів. Але коли ми маємо серйозніші проблеми, ми підемо в невідкладну допомогу, невідкладну медичну допомогу госпіталю. Hopefully we don't have an emergency, but emergencies happen without any warning. So we need to recognize emergencies, and we need to think how we are going to act in case we have an emergency ourselves or in our family. Звичайно, краще не мати ніяких серйозних неприємних випадків, екстремальних випадків, але якщо вони сталися, то ми можемо йти в сервіс необхідної медичної допомоги. The emergency line is 911. It's open always, 24 hours, 7 days a week, and they attend in 173 languages, including Ukrainian, of course. So let's think, when are we calling 911? Коли є невідкладна медична допомога, ми можемо задзвонити 911, яке працює 24 години, і є доступно на 173 мовах, зокрема на українській. 911 is a very important number, and it goes to ambulance, police, and firefighters. So we need to be very clear in recognizing the emergency, making the call, explain concisely what is happening to get the help as fast as possible. 911 – це є дуже важливий номер,
І потрібно зрозуміти, що перше ми мусимо задзвонити 911, сказати про свою проблему, і вони можуть вас направити далі, до кого можна говорити. Під 911 працює швидка допомога, працює міліція і працює пожежна охорона. Mhm. So we call 911 when life is in danger. Those are the emergencies, or when a crime is in progress. That's the only reasons we call 911. We have medical emergencies, and we are talking about that. 911 ми дзвонимо лише, коли є надзвичайна якась ситуація, коли є якийсь кримінальний випадок, коли є якісь надзвичайної небезпеки, випадок зі здоров'ям. Тоді ми дзвонимо 911. So the medical emergencies to call 911 are when people have changes in the level of consciousness. Changes in level of consciousness. My son is not responding. I'm moving him, I'm talking to him, and he's not responding. That's a change in the level of consciousness, and I call 911. Ми дзвонимо 911, коли є зміни у свідомості людини і як вона реагує, тобто вона є несвідома, тоді втратила, вона непритомна, не відповідає нам, несвідома, тоді ми дзвонимо 911. Mm-hmm. A sudden severe headache or slurred speech. That means something is not well in my brain. That's an emergency. Коли є надзвичайна біль, головна біль, тиск в голові, якісь надзвичайні головні болі з відчуттями у голові, тоді ми дзвонимо 911. Also, when there are injuries in the head, in the neck, or the spine, where the central nervous system is, those are emergencies too. Також 911 можна задзвонити, коли ми маємо ушкоджено місця, які зв'язані з центральною нервовою системою, тобто це в області шиї, і ми маємо хребтом, тобто задіяна нервова система, тоді ми дзвонимо 911. When a person has difficulty to breathe, is grasping for air, that's an emergency. That's an impressive emergency. If we are witness that, the person is not having the respiration properly, that's an emergency too. Коли проблема є з кровотечею, людина втрачає свідомість, втрачає кров, тоді ми дзвонимо 911. Another very important emergency is bleeding, of course. Either external, that we can see it, the shirt is stained with blood because of a big injury, or internal bleeding, present in the vomit, present in the urine, present in the stool. Those are emergencies too. Кровотеча може бути зовнішньою і внутрішньою, і тоді ми дзвонимо 911,
Зокрема, зовнішню кровотечу ми можемо бачити, а внутрішню ми можемо бачити через, Mm. через скал, через Another Uh, emergency, sorry. Є. Перепрошую. Sorry. Another emergency is when dangers are present. If there is fire, if there is a lot of water, if the roof is coming down, if gas is leaking, when dangers are present, we call 911 too. 911 ми також можемо дзвонити, коли є небезпечна ситуація в нашому домі. Наприклад, коли є Mhm. потоп, коли є пожежа, щось таке надзвичайне, і нам потрібна допомога. Тоді ми дзвонимо 911. Hmm. When we call 911, we need to be very calm and clear. Because when we call, the person talking to us is already sending the service, the ambulance or the police crews or the firefighters. So we need to tell them with clarity, what is the location? Who am I? What is my phone number? What happened? You can read this, Natalia. How many persons are affected and what is the status of those persons? Are they breathing? Are they conscious? Are they unconscious? Are they injured, etc.? But Natalia, the important idea is be calm, be precise, be clear, so the help comes immediately. Коли ми телефонуємо 911, ми повинні бути спокійними і повинні чітко їм сказати, що сталося. Ми кажемо локацію, де ми знаходимося, і тоді вони зразу викличуть допомогу, яка буде їхати до нас. Ми скажемо наш номер телефону, наше ім'я, що сталося, які люди є задіяні і як вони почуваються, що з ними сталося, охарактеризувати, пояснити, що є надзвичайної небезпеки. Thank you. Now, those are emergencies with immediate risk to life. Those are for 911. There are other instances that we need urgent care, but our life is not in risk. When that happens, we go to an urgent primary care center. Значить, є надзвичайного стану ситуації, тоді ми дзвонимо 911 і користуємося їхньою допомогою. Також є в Канаді система, яка називається Urgent Primary Care, Urgent швидка допомога, швидка базова медична допомога, яка допомагає також в швидкий спосіб надати допомогу, але це не є випадки надзвичайного характеру. Mm-hmm. So, our kids are on the playground. They fell. They have the arm twisted. We go to an urgent primary care. They need attention right now, but it's not life-threatening. We don't need to go to the big hospital, and we don't need to call 911. Наприклад, коли дитина впала і кровоточить, і нам потрібно надати їй допомогу, але це не є екстремальна ситуація, тоді ми йдемо в швидку
базову медичну допомогу. Urgent primary care. We have urgent primary care centers in all the cities, in New Westminster, in Burnaby, in Vancouver, in Surrey. So we need to identify which is the one closest to us. In case we need, we know where it is and we know how to get there. And Natalia, you can talk about these examples, and if there's questions, we can see that. Швидка базова медична допомога Urgent Primary Care. Ми можемо знайти локації по всій провінції. Наприклад, у Ванкувері ми можемо подивитися, де вона є в Сурі, де вона є в Вестмінстері, де вона є в Бернабі, знайти найближчу локацію до нас і звернутися там за допомогою. І, зокрема, ми можемо звернутися до цієї Urgent Primary Care сервісів, коли ми маємо проблеми проблеми, які не є надзвичайного характеру. Наприклад, ми потягнули собі ногу, ми маємо великі порізи, ми маємо високу температуру, ми маємо інфекцію у вусі чи проблеми, коли ми йдемо сечового характеру, сечовипускального характеру, коли ми маємо астми випадки. Тоді ми можемо звернутися до emergency primary care. Mm-hmm. It's important to know that they can resolve physical issues, but also emotional issues. So if we feel like anxious and depressed, and we can go there. We can go there to seek attention. And this is a list of all of them. They can take a picture of this, identify the one that is close to them, and in case we don't want, but in case we need, we know where it is. Then Urgent Primary Care Center, він може надати допомогу не лише тоді, коли ми маємо проблеми фізичного характеру зі здоров'ям, але також і психологічного характеру, коли емоційно коли емоційні ми маємо проблеми, нам важко, і ми дуже переживаємо, ми маємо депресію, ми також можемо прийти туди, і вони нададуть нам допомогу. І на цій фотографії показано локації всіх Urgency Primary Care Centers, центрів Urgent Primary Care, і ви можете зробити фотографію зараз, зробити скріншот і визначити, яка до вас найближча, коли вам потрібно, що ви можете туди піти. Зробіть, будь ласка, фотографію. Mm-hmm. Of course, these are very good. They resolve a lot of our urgent problems, and they're a very good addition to the health system, no? Because we were talking about long wait for hospitals, so we have this. Please. Це є дуже добрий центр, де можна дістати допомогу, і ми можемо туди звернутися швидко і в будь-який час. Now, mental health is health, and we have resources available to all of us in our languages.
Let's think about mental well-being. We take care of ourselves with self-care. We try to sleep well, eat well, move our bodies to be healthier. Психологічне здоров'я також є дуже важливе, і ми маємо дбати про себе, і маємо думати, як допомогти собі через те, що ми маємо достатньо часу, щоб виспатися. Для того, щоб ми ми мусимо дбати, щоб ми мали добру дієту, правильно харчувалися, займалися вправами, робили вправи. To be healthier and to feel better, we call family members, we look for social support, we connect, we volunteer, we practice meditation, gratitude. There are several components, but we actively look for things that make us feel better and be healthier. Психологічне здоров'я є дуже важливе, і ми повинні суспільно бути активними, повинні спілкуватися з іншими людьми, дзвонити рідним, знайомим, дбати за свій психологічний стан. The Canadian Association of Mental Health website and the program Wellness Together Canada is available to everybody in all languages. They have crisis center all day and night, every day, support, crisis lines and crisis solutions, just calling numbers. So they may have a picture of this too, because it's accessible, either on the phone, either on the online. We can have fast alleviation of symptoms, feel better, have a plan to resolve if we have issues on mental health. Зараз є також сторінка, з якої ви можете зробити фотографію, зробити скріншот. Тут є список допомоги, центрів, де ми можемо дістати допомогу, якщо ми маємо якісь психологічні проблеми або емоційні проблеми. Ми можемо задзвонити crisis center, кризовий центр, який працює 24 години, і де можна який надає допомогу на 140 мовах. So it's very good. Ви можете зробити фотографію і на майбутнє чи на даний момент приготувати себе, зробити план, як ви можете собі допомогти. Thank you. It's very good to have these resources available, and it gives us peace of mind to know that we are not alone, that we have had crisis in our life, that we may be separated from our loved ones, but we have supports here. We have supports. That's a very good thinking, because it's real. It's real. We just can call and we just can send a mail and we will get help. Ми повинні усвідомити, що є допомога доступна для нас, і ми не є самі, і є інші, які можуть нам допомогти. Тільки задзвонити, наприклад, в кризовий центр і поговорити. І вони можуть надати план, як обійтися в тій
критичній ситуації. Thank you, Irene. Thank you. I don't know if Natasha got any questions on the chat, but just for people to know that they can submit their questions in the chat and then Irene will respond to that. Natalia, do you want to interpret that? Ви також можете запитатися різні запитання, написавши в чат, і ваші питання будуть старатися відповісти. Okay, so Irene is still around. If you have any questions on the information that was provided so far, you can still submit your questions. And we will now move, just to save time, to the next portion of the presentation, which is provided by Wajma on the healthcare coverage in BC. Wajma, please. Thank you. So this part will include information mostly on healthcare coverage. It means we will be talking about medical services plan, which is more used for people coming from Ukraine, and the coverage that they have is a little bit different than other newcomers or refugees. So I'm going to explain how to apply for these kind of coverages, what kind of documentations you should have to apply, and how long they are valid. Natalia, if you can go further with that. Зараз ми будемо говорити про страхові покриття, про медичні страхові покриття. І, зокрема, ми будемо говорити про МСП, тобто медично-страховий план, і про те, як ми можемо дістати покриття на медичні засоби. І, зокрема, зокрема, українці, які тепер приїхали, вони користуються іншою системою, ніж люди, які тільки приїхали з інших країн. Тому сьогодні ми будемо говорити, як саме українці можуть зареєструватися на допомогу, яка зараз надається українцям. So the medical services plan pays for any medical required service. So anytime that you go for any medical service, like seeing a doctor or doing a medical procedure, or you're referred to a surgeon, or you're going to emergency, you should have your medical services plan in place. So it should be active. So then when you go to those places, you can provide your card, the MSP card, and that will have all your coverages shown in your profile. В першу чергу, тільки щоб перший наш крок має бути це заапелювати на МСП, на медичний страховий план. Якщо ми маємо МСП, медичний страховий план, ми можемо звернутися до різних інших центрів послуг надання медичної допомоги, чи дістати медицину, чи побачити лікаря, але в першу чергу ми маємо мати цей план МСП. So beside MSP, we should have another plan, which is Fair Pharmacare, and that covers our medications. Beside that, it can cover some medical supplies. It can be different people have different needs. So whenever you are covered by Fair Pharmacare, those, like here I should say the
prescribed, like the medications that are prescribed will be covered by Fair Pharmacare. And the application for the Fair Pharmacare goes together with the medical services plan. Fair Pharmacare покриває витрати на медицину, на медичні прилади, медичні засоби, і ми можемо запилювати на Fair Pharmacare одночасно, коли ми подаємося на MSP, на медичний страховий план. І Fair Pharmacare, вона покриває витрати на медицину, і вона вираховується в залежності від нашого доходу у сім'ї. So supplementary benefits, they provide partial payment for medical services that can be massage therapy, that can be some dental for kids. They cover dental care for children. Those who are under 18-year-old. You can apply for a different program, which is not included here, but that's called Healthy Kids BC. So whenever you have supplementary benefits in place, you can get that dental care for your children. And also you can have some portion of coverage for acupuncture, for massage therapy, and some other services. Також є опція додаткових послуг, і вона покриває частково витрати на масаж, на коли нам потрібно піти до окуліста, інших програм. Також допомагає, наприклад, покрити витрати до дентиста. Yeah, thank you. To apply for Fair Pharmacare or supplementary benefits, you must be enrolled with MSP. So first you apply for MSP, and then the application is actually, if you're applying online, it all goes together. The MSP application, the supplementary benefits, the pharmacare, you can do the application online for all of them, but also there are other ways to apply, and I can talk about them after this. На MSP, на Fair Pharmacare, на додаткові supplementary benefits ми можемо заапелювати онлайн, одночасно, заповнивши форму онлайн, хоча є і інші способи, про які Вазма пізніше буде говорити. Thank you. Can we go to next one? There's actually a big list of what is not covered by MSP. And if you want to take a screenshot, you can do that. So you have it with you. So it's important to know what is not covered. Sometimes we go for services and then we have to pay. So it's better to be aware of these services that are not covered by MSP. Зараз також можна зробити скріншот цієї сторінки. На цій сторінці розказується, що не є покрито медичним страховим планом MSP. Це добре знати, що не включається в MSP, щоб ми не мали зайвих витрат. Ви можете зробити фотографію і знати, що можна вжити безкоштовно, а в даному випадку, що є тут, що не є безкоштовно, за що треба платити. The ambulance services are a bit different. They have their own kind of coverage. Sometimes you call 911 and the ambulance come, then they send you, it comes and then it sends you a bill to pay.
So it's important to know if you are covered for those services. Some people who are on income assistance or welfare, they can be covered through the ministry. They can be covered by income assistance for the ambulance. But if you're not covered by, if you're not on income assistance, then you need to know if you're covered before calling an ambulance to help you. Потрібно зрозуміти, що, наприклад, коли ми викликаємо швидку, чи ми будемо мати покриття чи ні. Якщо є сім'ї з малим доходом, вони користуються додатковим планом Low Income Assistance, коли вони користуються допомогою для Social assistance, да. коли вони користуються з цією службою, то Yeah, they cover them. If they are on social assistance, they will cover those expenses. But to add one more thing to ambulances, if you are covered through the plan that people from Ukraine have, that may be covered by the plan that Ukrainian people have. Sometimes it happens that you will receive a bill, a large bill, but you can be covered. So you have to call ambulance services, or any bill will have information on the back of the bill saying where you can call, and you can tell them that we have a coverage. So even though you have a coverage, sometimes you can get billed. But at the same time, you can call them and tell them that you have it. So then they will apply that. And you can waive that bill. Коли ми викликаємо швидку допомогу і нам приходить коли нам приходить оплата за викликанням швидкої допомоги, і ми знаємо, що ми покриті, в нас є покриття на швидку допомогу, ми можемо на цьому били, на другій стороні є номер телефону, за яким можна задзвонити, і можна сказати, що ми насправді є покриті, у нас є страховка на це, і вони віддадуть ці гроші, допоможуть, як віддістати ті гроші назад. Thank you. Can we change the slide, please? So all BC residents need to be enrolled with MSP. Whenever you enter Canada, it's a good idea to, like, for your relatives or those people that are coming after you and you're responsible for them, it's good to apply for MSP right away, because the process takes a little bit of time for you to, the application to be processed. But at the same time, there's another coverage for people coming through Canada-Ukrainian authorization for emergency travel. It called emergency MSP. So even though you came to Canada, you didn't have time to apply for MSP. For example, you went for to an emergency, and then that emergency billed you. You can still negotiate with them, and you can still tell them that we have an emergency coverage for people who are coming from Ukraine. Всі мешканці Британської Колумбії повинні мати МСП, медичний страховий план. Тільки як ви приїжджаєте до Канади, ви маєте податися на реєстрацію на цей план. І
чи, наприклад, ми кличемо когось з України, з рідних, і тільки так, що тільки вони приїжджають, ми зразу їх зареєстрували, зразу ми подалися на MSP. Також Вазма сказала, що якщо, наприклад, ми пішли в emergency, де надають швидку невідкладну допомогу, центр, де надають невідкладну швидку допомогу, і нам сказали платити, ми також можемо сказати, що ми є новоприбулі з України. Новоприбулі з України на даний момент мають страховку, яка називається emergency coverage, тобто невідкладна допомога, покриття для невідкладної допомоги для новоприбулих українців. Вони можуть покрити наші витрати. So when you're applying for MSP or supplementary benefits or fair pharmacare, make sure that you have your documents. For example, it can be temporary resident visa, it can be visitor visa, or a work permit, or a permanent resident status. So you must have those documents. So based on those documents, you can make the application. Податися на МСП, ви повинні відповідати вимогам. Ви маєте мати робочу візу, ви маєте бути мешканцем, permanent resident, мати постійне місце проживання, статус, або ви прибули до Канади через CUET, C-U-E-A-T програму. Thank you. So if you arrived, as I mentioned before, and you have a temporary visa or visitor visa, and you still don't have a personal health number, so then you can still go to healthcare services, and even if you receive like a bill, you can still negotiate that, and you can still waive it, and that can be paid by or negotiated with the pharmacist or hospital that you have that coverage, which is emergency. And I think I already talked about that. And just to add, so if you leave BC, you have to inform MSP that you're leaving BC. Якщо ви приїхали до Канади через CUET, C-U-A-E-T програму, ви маєте право дістати МСП, і де буде вказано медичний номер. І Right, Natalia. So the number is there. They can contact this number. At the same time, if they received a bill, they can just call the number that they received. When they arrived to Canada and they applied for MSP, as I said, there's a process. It may take maybe 1 week, 2 weeks. Like in general, it's 2 weeks to 4 weeks. So you're gonna receive your actual card or personal health number. But even if you don't have it, don't limit yourself. You can go to services and receive services. Even though if you will be charged, you can then after negotiate that. Значить, тільки як ви прибули, подайтеся на МСП, і ви також дістанете
сервіс карт з вашим ідентифікаційним номером, але якщо ви ще не маєте, і вам потрібно звернутися за медичною допомогою, ви можете, тому що для новоприбулих українців є план, який покриває якісь проблеми зі здоров'ям, і тобто ви можете користуватися різними сервісами, медичними сервісами, і вам потім можуть віддати гроші назад. Thank you. Next slide, please. Okay, so as mentioned, MSP and Fair Pharmacare and supplementary benefits. So you're enrolled if you applied for MSP. They will send you a card or a letter which has a card telling you that you're approved for your application. It will have information about your Fair Pharmacare account. It will tell you what is covered. All the information is there. So you will be informed, like by mail. The information will come to you with the paper, with a card, so you have everything in place. Коли ви запалюєте на MSP, Fair Pharmacare у Supplementary Benefits, на які можна запалювати одночасно, вам прийде лист поштою, скоріше ви запалюйте, вони вишлють вам окремо про MSP реєстрацію, і пізніше вишлють окремий лист про те, що ви запалювали, що ви апелюєтеся на Fair Pharmacare і Supplementary Benefits, і ви це все поштою отримаєте, цей лист про вашу реєстрацію. Next slide, please. So, as mentioned as well, when you're coming from Ukraine by Canada Ukrainian authorization for emergency travel and are enrolled in MSP, you're automatically covered under BC Pharmacare. Sometimes it's not the case. Sometimes you have to apply. If you did the application online, then everything goes together, like the MSP, Pharmacare, supplemental. But sometimes people apply on paper. So if they applied on paper and they applied only for MSP, sometimes they miss applying for Pharmacare. So it may happen that you're covered by MSP, but not covered by Pharmacare. And Pharmacare is covering your medication. So if it happens, then you can call Fair Pharmacare, and we will give you the numbers after this. So you can call them and tell them that I'm not covered, so I want to apply. That is based on your income. If your income is below 42,000, then you're covered. Коли ви апелюєте на на всі ці на MSP, в паперовому форматі, і часами ви можете пропустити, наприклад, запалювати на Fair Pharmacare. Тобто Fair Pharmacare покриває витрати на медицину, на медичні прилади. Ви можете задзвонити за номером, контакт-номером до Fair Pharmacare і запалювати на Fair Pharmacare. І вам Fair Pharmacare є доступна для тих, які мають дохід нижче 42 тисячі. And we already talked about this, that if you are in an emergency and you go
for a healthcare service, you still have emergency coverage. So go for it. There's a form that they will help you to fill up. And even if, as I said, even if you received a bill to pay, you still can provide your personal health number when you get it, and you can talk to them and just waive it with them. Next slide, please. Okay, so yeah, Natalia, I think we already kind of covered that. So medications are 100% covered, but we have to mention that that's prescribed medications. So anyone who has a prescription from the doctor or nurse, their medication is covered. Медичні засоби 100% покриваються МСП. Вони 100% покриваються, але вони мають бути написані лікарем. Тобто ви маєте мати рецепт на ці медичні засоби від лікаря, щоб дістати, щоб вони покрилися. Great. So prescription drugs. So if you are not enrolled in MSP, prescribers and even pharmacy can help you and give you medication if you have your documents with you, and that shows that you came to Canada through the Canada-Ukrainian authorization for emergency travel. Навіть якщо ви ще не заапелювали, бо не дістали МСП, медичне страхове покриття, то і вам потрібно дістати медичні засоби, медицину, все одно ви можете піти до аптеки і, показавши свої документи, що ви приїхали за програмою КУЕТ, канадсько-український акт, і вони вам допоможуть дістати цю медицину, і пізніше ви можете дістати, вам покриють ці витрати. So those people who came to Canada before September 2022, you're on Plan C. It's just, this plan is called Plan C, and your coverage started on September 23rd, 2022. And if you see any gaps in the coverage, you can always call this number and you can get a screenshot. Whenever you have problems with your coverage, you can call them. На цій сторінці зображено номер, за яким ми можемо задзвонити, коли в нас є проблеми з оплатою, і чи потрібно, ви хочете, щоб вам повернули гроші. Всі українці, які приїхали до Канади до вересня 2022 року, перебувають на системі, яка називається План C, і вони мають вони мають покриття і правила, як вони мають певні правила і пільги, якщо вони приїхали по плану КУЕТ. So for Fair Pharmacare, you can call, as I said, you can call them, or you can make an online application. And just to mention, if you have difficulties applying, you can always go to settlement services, like different organizations that are available in the community. You can ask your support worker, any worker that's helping you, they can help you to apply for Fair Pharmacare or MSP. Щоб заапелювати на Fair Pharmacare,
ми можемо заапелювати онлайн. І Fair Pharmacare покриває, це має покриття через план C, і вона базується на вашому інкомі, на вашому доході. Yeah. So can we go to the next slide, please? So anyone who comes to Canada through this program is covered by MSP. So you can check your income with Canada Revenue Agency, but before checking, you have to do your taxes. So try to do your taxes each year. Then the Canada Revenue Agency will have your income, and based on that, you will be covered by Fair Pharmacare. Щоб дізнатися, чи ви можете користуватися Fair Pharmacare, ви маєте заапелювати і відповідати певним критеріям, тобто це базується на вашому доходу, який у вас дохід. І ви маєте це покриття базується для сім'ї, а не індивідуально. Good. So should we just move on, because it's getting a bit late, and we have a lot of questions on the chat. I'm not sure if we can answer all of them today. We will try. If not, we can answer those questions, and it can be emailed to you through the emails that you registered for the session today. If you can interpret that, Natalia. Окей. Значить, emergency drug coverage, тобто покриття на медичні, на термінові медичні засоби є доступні для всіх, хто приїхав по програмі QED, і які навіть новоприбулі ще не є зареєстровані в MSP. BC Pharmacare, Британської Колумбії Pharmacare покриє повністю будь-який нагально потрібні для вас лікарства, але вони мають бути виписані лікарем. So can we go to the next slide? Okay, so this one you can also take a picture of it, because it just lists the things that are covered by Fair Pharmacare, so you have it. You will know that what is covered. So we will just give it a few seconds. Yeah. Зараз можете зробити скріншот, і на цій фотографії на цьому слайді зображено, що саме покривається Pharmacare. Є список, що є безплатно, що покривається. Great. Can we go to the next slide? So we already talked about this as well. You can also note for yourself or take a picture. Також можете зараз зробити фотографію, інформацію, що покривається Pharmacare. Next slide, please.
So as we talked, there's emergency coverage for first dispenses. Anytime you can go to pharmacy, emergency, other services, and you will receive that. So I already talked about it. Can we go to the next one? Okay, so this one is just for you to be reminded that you must have a medical exam within 90 days of arriving in Canada. And if you're enrolled in MSP, you should not be billed for this medical exam. So it's free of charge for you. Як тільки ви прибули до Канади, ви повинні пройти медичний екзамен і протягом 90 днів, і ви не повинні переживати, він є покритим. І вам не потрібно платити. Так. So here's also a link where if you go to that link, you can find the places, the clinics that are actually doing this exam, and you should not be billed for that. Також є список, де можна безкоштовно дістатися послугами. Де можна цей екзамен безкоштовно дістати. Okay, next one, please. That's, I think, a little bit relevant to some people who are coming as a government-assisted refugees or privately sponsored refugees. That might be a little bit different than people that are coming from Ukraine. So maybe like later on, when they are sponsored by you or by someone in the family, it can be relevant to them, but not at the moment. So we have a lot of questions. I think we should start with those. And those questions which are in the chat, maybe Natalia can interpret for us and tell us what is this about. And then maybe we will see if it's relevant more to Irene. She will answer that. If it's mostly about the coverage, I will answer. So Natalia, please go ahead with the first. While Natalia is doing the interpretation of the first one, I can interpret the second one. It says if MSP is covering dental services. If you can respond to that one, and then Natalia will be looking into the. Sure, yeah. So as we talked, the MSP itself will not cover dental services, but if you apply for supplemental, as we said, if you apply for supplemental services, they can cover your children's dental procedures or dental services. But there are some exceptions for emergencies. If you have an emergency, a dental emergency, they can extract a teeth, they can extract a tooth if you go to emergency. But otherwise, the coverage is only for children under the Healthy Kids BC, and that is in place through the supplementary application. Natalia, you may want to interpret this information. I'm sorry, I was translating. You asked me to translate. So, I just hear that the last part that it's about dental work, yeah, and yes. So if you can, it's only available for kids, yeah. Right, and for adults, that's an if it's an emergency, it can be covered by MSP, but not other procedures. Значить, послуги дентиста можуть бути покриті лише для дітей через план Healthy Kids BC, наскільки я пам'ятаю, для дорослих ні, хіба це надзвичайно якийсь такий випадок, що може покрити страховка.
But there are some low-cost dental services available. So if you look for them, that's a possibility to get low-cost dental services. Some clinics do provide that for newcomers. Right. And Zarguna, if you can go to the next, I think the last slide has my email. So if there's the last slide, or maybe, yeah, here. So here is the email that you can email us, and we can send you the clinics that are like very low cost. Sometimes they just help people who are coming from Ukraine, and they charge, like sometimes they don't charge, or they charge very like reduced cost. So you can email us and we can send you that information. Then there's тут є візьме імейл-адреса, ви можете написати її, вона вийшли вам список офісів, де можна дістати допомогу за низькою ціною. Хорошо. Okay, can we go to another language, like this next language? Sorry, next question. I was just confused with the languages. Okay. Natalia, do you want Should to I? interpret the first question, please? Це є від Андрія, і він питається, що sorry, this is From Ukrainian to English, yes, please. This is from Andrew. Then he's saying that they are newcomers, and they had to call the ambulance. Then they got the bill. Then they're asking where can they pay for it. How long do they have for it? How long does it take? When do they have to pay for it? And are they going to be reimbursed later on? If they don't have MSP? I think you already have that question. Yeah, as I said, no one should pay for ambulance or any medical service if you are having documentation that you came from Ukraine and you have your documents. So even you received a bill, always call them and tell them that we are in process of receiving our MSP, and we have emergency coverage. So they don't have to pay for this if they have proper documentations. Then where can they find the number? Where the one that they have to call? So it was provided At the back of the bill? At the back of the bill? At the back of the bill, they always have information. If not, they can, on our slides, there were numbers that they could call for MSP, or they can apply online. And as I said, they can always ask in the community. The settlement services are there to help them. Значить, це є відповідь для Андрія, які платили за виклик швидкої, що ви повинні мати покриття на швидку. Якщо ви отримали що ви маєте це платити, на зворотній стороні ви можете знайти номер, за яким ви можете задзвонити до них і сказати, що ви проїхали через КУЕТ-програму, і ви повинні мати покриття, і вони повинні вам допомогти, щоб вам оплатили за цю послугу. And if they paid for it, sorry, there was another part that you asked. If they paid for it already, they can ask for a reimbursement. And when they have their MSP, they can submit that or talk to them over the phone and say that we are actually covered, so we are asking for reimbursement. So it can be reimbursed to them. Якщо ви вже заплатили за виклик швидкої, ви можете все ж таки отримати гроші назад. Ви повинні заапелювати, щоб вам повернули гроші назад.
Thank Thank you. you. Thank you, Natalia. There is another question, if I'm understanding it correctly, that what's included in the MSP coverage? Is that correct, Natalia? A question from Lyubov? Again, it's about dentist. Okay. Yes. So basically, dental care in Canada is not covered, unfortunately. As we said, only emergency services for adults and Healthy Kids BC for children. And we already mentioned that if they need the list of those places that are low cost, they can email us. Thank you. Значить, послуги на стоматолога не є покриті, лише діти можуть мати покриття через Healthy Kids BC, або якщо це є надзвичайного характеру якась ситуація, тоді ви можете мати, вам можуть оплатити, а так це не є, ви маєте платити за послугу, хоча буде лист, буде список пізніше офісів, де ви можете піти і поремонтувати ваші зуби за дешевшою ціною. Thank you. Okay, so I think there are a number of questions that are alike, and there are some that were already addressed during the presentation, but I see here a question about X-ray and blood work. Obviously, that should be covered. Yes. That's covered by MSP. Yes. Natalia, you want to interpret that? Somebody asked, дехто запитався за чи рентген і аналізи крові є безкоштовні. Так, вони є безкоштовні, вони є покриті MSP. Okay, so, and I think there a question asking about a list of dentists that are providing low-cost services. Yeah. Again, you can email using this email, and we can provide that for you. Також є тут запитання про де можна про стоматолога. Будь ласка, напишіть імейл за цим імейлом, який є зараз на сторінці, і вам дадуть список менш коштовних стоматологічних офісів. Okay. There is a long question that I may not be the best person to interpret. It's from iPhone Yulia. Can you please take a look at that, Natalia? The person is asking if I did use, if a private doctor, can I be covered? And I had had purchased medication at London Drug. Yes, for sure. And they were ordered online on internet. So does that mean that there was no prescription and they just ordered? It's actually, they are asking, I bought at London Drug and purchase online. If they have a prescription from a doctor or pharmacist or nurse, they can go to London Drugs for sure. It can be covered. But if they're buying medication like through internet and they don't have a prescription, that may not be covered. So any prescription is covered. She said it was a private doctor. I'm not sure. If the doctor is licensed, Yes. and can provide, they call it prescriber in BC, then that prescription is a valid prescription for coverage. Yes. Okay. Yeah, thank you. Наші відповідь для Юлі, яка питалася за приватну
лікаря і за ліки, які були замовлені за рецептом у London Drug. Якщо цей лікар має ліцензію, тобто він є prescriber, вони казали у BC, і він написав вам рецепт на медицину, і ви купили в London Drug, тобто тоді має бути покриття. Вам повинні покрити кошти на ці ліки. Знову ж таки, якщо ви купили щось на інтернеті, тобто не було рецепту, тоді ні, не буде покриватися. Thank you, Natalia, and thank you, Vashma and Irene. For those of you whose questions did not get answered, or if you have any questions, please use the email on the screen, and we will make sure to get back to you. Natalia, please interpret. Дуже всім дякую, які приєдналися до цієї сесії. І якщо ваші питання не були ви не дістали відповіді на ваші запитання, ви можете імейл, і ви можете дістати відповідь. Yeah, so we have staff who speak Russian. For those of you who can speak that language, we can communicate directly. But for those of you who speak Ukrainian only, we will use Natalia's help to respond to your questions. Ті, які говорять російською мовою, вони можуть задзвонити до цієї служби, яка давала воркшоп, давала цю сесію, і там вони мають російських працівників, і ви можете напряму говорити з ними і запитатися ваші запитання. А якщо вам потрібно лише українською, то я вам допоможу. Thank you very much and have a good night. Дуже вам дякую і майте гарний вечір.